Okay now, anything me, sure. So a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ coding ní pẹ̀rẹ̀ báyìí. So ibi tá à ń lọ la dé yìí. So the very first application tá a máa kọ òun là ń pè ní Hello World application. Kí ni application yìí máa ń ṣe? Basically just very simple thing ló máa ṣe fún ẹ. Ó kàn máa output Hello World sórí screen ẹ̀. Gbogbo àwa tá a jẹ́ developer lẹ́nu a ti pass through stage yẹn. So that is the first application tó máa build. Ó wà simple, very simple one, but at least ibi kan ló ti máa bẹ̀rẹ̀, right? So just understand that. And jẹ́ kí n sọ fún ẹ, o lè experience some little difficulties and all, o lè má yí ẹ dáadáa at first, ó normal, ṣá máa bá mi lọ. Most of nǹkan tá a máa ṣe ń sìn, the next lesson, a máa ti really dissect àwọn every single words and every single code sábà tó máa rí tá a máa kọ lénìí. So code also mo expect pé o ti máa download Visual Studios tó o bá ti install Visual Studios lórí system ẹ, right? Just wo previous lesson tí mo ṣe fún ẹ, mo kọ́ ẹ bóyá máa download, bóyá máa install Visual Studios, because tools tó máa ní láti ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe ń sìn nìyẹn. So mo máa like tó bá ti ní Visual Studio yẹn lórí system so that wàá lè máa bá mi lọ. Nǹkan tí mo ń type ìwọ náà máa type ẹ, and before you know it, ìwọ náà ń di developer lọ nìyẹn. Okay, so jẹ́ kí n open Visual Studios mi. It's up. So ìwọ tó bá mọ bó ṣe máa ṣe, o kàn lè search Visual Studio tó bá ń lo Windows operating system. Tó bá ti fi research, tó bá ti fi visual ló máa ti gbé, kàn select tó bá fẹ́ ń bẹ̀. Tó bá ní version tó pọ̀ ó máa ṣe, but bóyá 2019 ìwọ ní, just click on it and then ó máa gbé Visual Studio jáde fún ẹ. So a fẹ́ develop application tá a pè ní Hello World application. So nǹkan tó máa ṣe ni you click on the file, ìwé tí mo click lórí nsìn, and then you click on new because it's a new project, and then you click project. Now we máa rí so many things lọ́wọ́ òsì ẹ̀mí báyìí. So nǹkan tó need is Visual C#, right? And then go to Windows desktop, because nǹkan tá a fẹ́ ṣe is a console application. Tó bá fẹ́ develop web applications, maybe an MVC application, ó ní ibi tó máa, ó ní nǹkan tó máa, template tó máa mú. Tó bá fẹ́ develop a web API, ó ní template tó máa mú. But nǹkan tí mo ń try láti ṣe ń sìn, mo fẹ́ kọ́ yín ní the basics, the fundamentals of programming. So nǹkan tá a need is basically just the console app. Ìyẹn ló máa fi kó ẹ láwọn nǹkan tó need. So tó bá ti mọ àwọn basic things yẹn, àṣẹ máa go further láti máa create web applications, maybe web forms, maybe MVC and all of that. So for now, jẹ́ ká kọ́ ṣe a very simple console app. So tó bá ti click on Visual C#, má click on Visual Basic o. Ìwọ tó bá fẹ́ VB ló fẹ́ learn, well, I will create another videos lórí yẹn, but for now let's just stick to Visual C#. Tó bá ti click on Visual C#, so wàá wá bí tó kọ console app. Okay, no, click on Windows desktop first. Wàá wá rí console application, so the console app. O lè fún lórúkọ Hello World. So ìwọ tó bá fẹ́ jẹ́ kí project tó fẹ́ kàn sí kó wà ní a particular folder, o lè browse, click on the browse button. So jẹ́ kí n wá bí kan tí mo lè fi sí, maybe jẹ́ kí n fi sórí desktop, jẹ́ kí n create folder fún new folder Yoruba programming. Ká fi síbẹ̀, ká fi sínú folder Yoruba programming. Okay, so select the folder. So most gbogbo nǹkan tá a bá ń kọ a máa fi sínú Yoruba programming folder yìí. So ìwọ tó bá dẹ̀ fẹ́ maintain normal default location tí Visual Studio gbé fún ẹ, it's fine, as long as you can always go back láti rí àwọn nǹkan tó ṣe. So at this point mo ti fún lórúkọ tí mo fẹ́ Hello World, mo ti wá location tí mo lè easily rí application mi, mo ti fi sí, mo ti create folder Yoruba programming, and then I think that's all for now. So wàá kọ́ click OK. So tó bá ṣe click OK yẹn,
nǹkan tí Visual Studio máa ṣe fún ẹ ni kó máa create new project fún ẹ based on template to select. Template tá a ṣe ní console app, so gbogbo àwọn packages tó wà required fún ẹ láti develop a console application, Visual Studio máa bẹ́ẹ̀ prepare everything, máa bẹ́ẹ̀ prepare. So nǹkan tí Visual Studio ń ṣe lọ́wọ́ nìyẹn. Wà á ní kó máa gbé every other thing jáde nsìn so that wà á lè bẹ̀rẹ̀ sí kọ code ẹ̀. And gbogbo àwọn project template yìí a máa explain ẹ̀ fún further later, but jẹ́ ká kọ́ focus on nǹkan tá a fẹ́ ṣe. A fẹ́ develop our first application tá a pè ní Hello World application. Nǹkan tó kókó nìyẹn. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń rí yìí mo máa explain ẹ̀ fún ẹ maybe in the next lesson. Gbogbo àwọn nǹkan tó rí class, program, static, void, main, gbogbo àwọn nǹkan yẹn a máa explain. Sorry, ó ti create by default Visual Studio ti create orúkọ class yẹn fún ẹ, namespace Hello World, ti create gbogbo àwọn kí ni a máa explain ẹ̀ fún ẹ later. Ẹ ká kọ́ ṣe lè just for you to understand nǹkan tá a fẹ́ ṣe lẹ́nu. So nǹkan tí mo wá type yìí jọ máa bá mi type ẹ̀ lọ́bẹ̀. See, nǹkan tí o ní láti understand nípa C# programming language òun ni wípé ó wà very case sensitive. Ó wà case sensitive. So capital S, capital letter S, uppercase S ó yàtọ̀ sí small letter s. So compiler máa rí as different things. So o gbọ́dọ̀ make sure pé nǹkan tí mò ń type ló type word for word, case for case, space tí n bá fi space sí ibi tí n bá fi space sí má fi space sí, else ó máa fún ẹ lẹ́rọ̀, compilation error ló máa gbé fún ẹ, but with time ó máa blend má worry. So just follow through nǹkan tí mo fẹ́ ṣe yìí. Console, nǹkan tí application wa máa ṣe ni wípé a fẹ́ print Hello World sórí screen. So wà á rí àwọn nǹkan tó ń jáde yìí, àwọn nǹkan tá à ń pè ní àwọn intelligence nìyẹn. Mo ti explain intelligence and everything, mo ti explain it for you in previous lesson, so ẹ kó ti yé ẹ. So write line, then we type Hello World, then console dot read line. Kí ni read line yẹn ṣe? Máa wọlé, máa yé ẹ very soon. Jẹ́ ká sì ṣe, ká sì ṣe kan náà, ká make sure pa get ẹ̀. A máa padà wá explain gbogbo nǹkan tí àwọn line ti mean, nǹkan tó everything tá a kọ́ a máa explain, ó máa yé ẹ gidi, ṣùgbọ́n má worry. So nǹkan tá à ń ṣe ń sìn ni pé a kò fẹ́ output sórí screen Hello World. Nǹkan tá a ti ṣe nìyẹn. So àti rí console dot write line Hello World, console dot read line Hello World. So tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ o lè save ẹ̀, Ctrl S, or kó tẹ button yìí save program. Either kó tẹ button yìí tàbí kó Ctrl S tó bá ń lo Windows. Okay, so a ti kọ program wa tó nìyẹn. Make sure pé nǹkan tó kọ ó wà just like this. Tó bá rí pé orí underline nìkan lórí àwọn nǹkan tó tẹ̀, torí red underline, a mọ̀ pé compilation error nìyẹn. Tó bá ní láti, tó bá fẹ́ compile kò ní compile, a sọ pé error wà nù nǹkan tó ti ṣe. You just say there's a build error. But tó bá ṣẹlẹ̀, má worry, a máa fix ẹ̀ fún ẹ. But tó bá make sure pé nǹkan tí mo kọ yìí ìwọ náà kọ, ò ní issue. So wo start button yìí, òun la máa fi run application wa. The start button tó máa fi run ẹ̀. So then I click on start, káwo bí ó máa display Hello World. Yeah. Share wo. Ó ti type Hello World sórí screen. Exactly nǹkan tá a type sí báyìí. Hello World òun ló gbé jáde. Tí má type nǹkan mí síbẹ̀, nǹkan tó máa gbé jáde nìyẹn. So kí ni àwọn error tó lè encounter? Because mo mọ̀ pé ìwọ tó bá ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí kọ code báyìí, òun náà nǹkan tó ń bò ní kọ dáadáa. So wàá rí compilation error. This application could not be built and something like that. So nǹkan tí máa ṣe ń sìn ni wípé máa fi àwọn possible mistakes tó lè ṣe and how tó máa fi identify àwọn mistakes yẹn tó máa fi correct them.
So one of those mistakes tó lè possible ṣe ni kó má fi semicolon síbí. Tó bá fi semicolon sí, ṣé tí mo ti underline ẹ̀ right? Nǹkan tí mo sọ nìyẹn. So àwọn míì kọ́ máa kọ console or right line. Wọ́n ti kọ everything there, hello world. Wọ́n gbà kí ló wá ṣe program yìí tí ò ṣiṣẹ́. So àwọn other possible errors tó máa ṣẹlẹ̀ ní àwọn míì wọ́n ní kọ capital C fún console, wọ́n kàn ṣe maybe small letter c. Tó bá fi small letter c, only the name console does not exist in the current context. Tó bá báwo mo get mo over lórí console yẹn, tó bá ti ń gbọ́ ní error tó ti underline, just over on it. Visual Studio máa fún ẹ ní the possible mistakes tó ṣe. O lè click arrow yìí, so máa sọ fún ẹ, máa ṣáà gbàgbé àwọn lè maybe ó máa fún ẹ láwọn suggestion, maybe kó generate button, but don't bother about that. But a ti rí error wa, ó ní console does not exist in the current context. Nǹkan tó kò understand nǹkan tí console yìí mean. Nǹkan tí compiler mọ̀ ní capital C console, eléyìí ló yé. So tó bá lo small letter c, nítorí C# is case sensitive, kò wà loosely typed, strong type programming language. So case ó wà very case sensitive in the sense that capital letter C yàtọ̀ sí small letter c ní fún C#, kò ní understand tó bá kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. So bá tó ti rí small letter c yẹn, àwọn gbà kí ni mo bọ́ ń try láti kọ̀ yìí, mi ò mọ nǹkan tí console tó ń sọ yìí, kò dẹ̀ fi sí quote, ká ní fi sí quote ń sìn ní àbáníkẹ́ maybe ó fẹ́ nǹkan tó ń kọ yìí ò yé mi. So jẹ́ kí n try láti try láti rebuild ẹ̀. Click on this and rebuild. To bá rebuild, and the name console does not exist in the current context. Kò yé nǹkan tí console yẹn mean. So tó bá ṣe padà sí capital C, tó bá try láti rebuild, kí ló máa ṣẹlẹ̀? Ó máa ní everything wà successful, ó wà rebuild successfully. So tí máa run ẹ̀, ó máa fún mi ní hello world ni mo wà correct, tó wà okay. Kind of níbi o lo instead of a right line, capital letter W, ó wá lo right small letter W, right line. Àwọn pé kò yé mi, kí ló ń jẹ́ right line tó kọ sí ìwà yìí? So tí mo bá kiri rẹ̀ lásán wípé console does not contain it, okay, yeah. Ìṣòro ní console does not contain a definition for right line. Kí lè lè mean? Ó ń gbé kíláàsì tó ń jẹ́ console yìí kò ní any method or anything or any property tó ń jẹ́ right line. Nǹkan tó mọ̀ ni ó ní capital letter W. So case sensitivity wà very important. So tó bá type nǹkan tí mo kọ yìí word for word, case for case, you will get output to expect. But tó bá type nǹkan tí mo type yìí, ó máa ní issue. So whatever issue tó bá ní tí mo bá ti identify yẹn báyìí, o lè comment lórí section yẹn. Àmọ́ èmi àtàwọn èèyàn a máa bẹ figure out nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. Okay. So àwọn nǹkan other problem tó lè also ní ni kó má fi hello world sínú double quote, kó maybe o kò ṣe hello kọ̀ọ̀kọ̀ right line in open bracket hello world. So make sure mo fi sínú double quote. Compiler máa understand pé okay, string lásán lélẹ̀, string literal la máa ń pè. Okay, that's fine. Tó bá ti fi sínú double quote bẹ́ẹ̀, compiler máa ti yé ẹ nǹkan tó fẹ́ output ní okay, máa bẹ output ẹ̀. Tó bá ti so yẹ ká rebuild nsìn, ó máa rí bó máa ṣiṣẹ́ nítorí rebuild all, one succeeded, no failure, nothing escaped. So tí máa start again, hello world. So that is only just cancel this, ó máa padà. Maybe o lè fi exclamation mark sí hello world, save it, try láti rebuild. Wà á rí exclamation yẹn nínú nǹkan tó máa gbé jáde. Ṣé o ti rí hello world exclamation mark? Whatever tó bá fẹ́ output sí, o lè gbé wá. Ká ní hello world, ká ní okay, ká ṣe control C, mo copy mo wá paste ẹ̀, ká ní a fẹ́ output another thing, a kò lè sọ hello world, then fi space sí. Okay, kò sí new, this is gonna be a new line. So mo wá ní okay, Yoruba, welcome to
programming in Yoruba. Start. See, hello world, welcome to programming tutorial in Yoruba. So, so in next class, I might explain in details so that might hear that, so that all right. Okay, I think that's a first application to get everything that she good job. So by the next class. All right.